Okay, we're going to build off of catch play routines. Он говорит, мы от того, что на чем остановились, на этом сейчас будем продолжать. A lot of what Pete was just talking about, but keeping it very specific for each position. То, что мы вот сейчас отрабатывали и о чем мы сейчас говорили, мы будем уже специально для разных позиций сейчас это делать. So we'll talk about infield, catching, outfield. Говорим сейчас об инфилде, условии, аутфилде. I was an infield coach as a college coach. То есть он когда тренировал в колледже, он тренировал инфилд. I love infield play. То есть он это любит. And if you can give your players a specific catch play routine, Если вы своим игрокам даете какие-то специальные упражнения на ловлю в инфилде, то им это нравится. they will get better exponentially То есть и они постепенно будут становиться лучше. every day just by playing catch. Каждый день просто ловя мяч. The key is to make your catch play routine similar to what they do in the game. То есть, но надо сделать это насколько можно ближе именно к ситуациям в игре. So for infielders, То есть для инфилда, например. they first walk out, they're getting settled in, they're getting То loose. есть они выходят, они разминаются. Kind of what Pete was talking about. It's all about deflecting out of their То glove. есть вот то, о чем он сейчас говорил, то есть именно перенос из ловушки в руку. And so we would start, feet set, shoulders square, Мы начинаем вот в этой позиции. and this close, 30 feet. И вот буквально 5-6 метров друг от друга. Very short distance. То есть короткие расстояния. And all we're focused on here is glove up, hand up, and deflect out of our glove. Все, на чем мы фокусируемся, это ahead and ловля toss и it. перенос. We don't want that. Мы не хотим вот так. We want to deflect. So this thing will never close. То есть ловушка никогда не закрывается. Whoop. Bad athlete. Yeah. Deflect. Stop, reset. Easy throw. Does that make sense? То есть легкое упражнение такое. So every time I deflect, И каждый раз, когда идет перенос, just like a game, как в игре, stop, reset, nice easy throw. то есть перезагрузился и снова бросок. And all you're doing is teaching them that this is what we do. This is how we И play все, что мы catch здесь as an тренируем, infielder. это вот этот перенос. This is what we do at all times. Only when the play is outside of our square do we Только catch. когда за рамки выходит, And when we do have a catch like this, закрепляем ловушку. how fast can we get it out? И то когда мы видим уже, как быстро можем перейти. How fast can we get it out? We start here and we scoot back just a little bit. Building off what Pete was saying, our infielders always play catch and started with the ball in their glove. То есть игроки инфилда всегда начинают с мячом в ловушке. Treat it just like a ground ball, То есть так же, как граунд just like they fielded it, and treat it more like a game. Infield footwork, we'll talk about later today, То есть о работе ног в инфилде мы попозже сегодня поговорим. but real quick, 2-step, 4-step. Ну, сейчас 2 шага, 4 шага. 2-step is when you have a really fast runner and you have to get rid of the ball quickly. 2 шага это когда бегущий бежит очень быстро, и нам надо быстро мяч бросить. 4-step, 4 шага. when it's a slow runner that looks just like me. Когда это медленный бегущий, как он. Take your time, play catch, use a 4-step. То есть воспользуйтесь временем, примите нормальный мяч и используйте 4 шага. You want to start with a 4-step. То есть вы хотите начинать всегда с 4 шагами. Getting loose, getting a sweat, getting athletic. То есть принять мяч, обработать его. Feet underneath you, athletic, 4 То steps. есть атлетично с 4 шагами. Just like that. Perfect. Perfect. Doesn't matter if you pat, doesn't matter if you stay up. Let them be athletic, let them do what feels natural. То есть
неважно, как они приняли, то есть пусть они именно атлетичные движения делают, то есть так, как они натурально это делают. So this is all we're doing to try to get warm, try to get hot. То есть это все, что мы делаем на разминке, то есть чтобы размяться. Pete was talking about direction. То есть Пит говорил о именно направлении, куда мы кидаем. One of the primary steps for infield we call a power step. То есть один из шаговых таких шагов это шаг силы. So here to field, То есть когда он поймал, this foot starts moving as soon as I can towards my то target. есть как можно быстрее эта нога должна двигаться в сторону цели. As opposed to То есть не вот так. when your body moves like this, every throw will be here. То есть каждый бросок будет из этой позиции. Again, as an infielder throwing to first base, Когда инфилдер так кидает на первую базу, I want to cut down the distance мы хотим сократить расстояние, and find direction найти направление, as soon as I can. то есть как можно быстрее. So as an infield coach, you stay right on top of them. If normally you send your team down the line to play catch То есть если вы обычно отправляете на линию всех разбрасываться, and you stay in the dugout, а вы стоите в дагауте, get out of the dugout то and есть go вы with them. выйдете из дагаута и идите с ними туда. I would stand over my players every day То есть я бы стоял прямо около них, and make sure they were doing, чтобы быть уверенным, что они That footwork. делают вот эти шаги ногами. because that's what shows up in the game. Потому что это именно в игре и происходит. When your shortstop gets a ground ball, Когда шорт-стоп принимает граунд, he's going to take this step он and будет use that делать footwork, four step, on a slow runner. То есть он сделал 4 шага на метр, Two step, 2 шага, fast runner. быстрый бегущий. So now we've got again power step quick. We've only got one more step and deliver a throw. Да, теперь мы опять делаем шаг вперед, чтобы сократить расстояние и сразу бросаем. Two step, work quick. Всего 2 шага, надо быстро. Field it. Move quick. Either you as a coach tell them it's four step То есть это либо вы, как тренер, должны сказать им, это либо 4 шага, либо 2. or tell them that it's two step, but they have to know the difference Но они должны знать вот эту разницу. and when to use either one. И когда использовать либо 2, либо 4. Past 90 feet. No. But past 90 feet. То есть уже на больших расстояниях. Now start to make it relative to what infielders do in the game. It's a tough one. Now start to make it look more like the game in their catch play. То есть сейчас это будет уже выглядеть больше как ситуация в реальной игре. We can still two step and four step. То есть мы можем использовать и также и 2 шага. The deeper you go, it's probably a lot of four step. Да, чем глубже пойдет, он уходит, тем надо больше шагов делать, ну это уже 4 шага. But it's all about what you're doing as a receiver Но это важно, что вы делаете именно как принимающий, that now really matters. и это будет иметь огромное значение. Again, working to deflect, but putting their bodies in positions that happen in the game. То есть отрабатываем вот этот перенос, но тела их именно должны быть в позиции, когда они будут уже готовы бросать, как во время игры. Think about relays. Middle infielders, they're out for relays from the outfielders. То есть думаю именно когда принимаем и разворачиваемся, как Think about tags at the bases. то есть на базах принимающие и те, кто будут салить. And so as a receiver, I make a decision. I'm going to work on a tag right here. I will start squared up to him, То есть я начинаю вот в этой позиции, and as the ball's in the air, когда мяч уже в воздухе, set myself up to я make a tag. подготавливаю себя, чтобы уже осалить. Different types of tags. Даже различные осаливания. I teach hard tag. Call it a V tag. То есть он говорит, я учу V-образную такую осаливание. Some coaches teach a U tag. Кто-то такую волнообразную, как U. Sweep. If your timing is not right on a sweep tag, Говорит, если времени немного Safe. на U, над волнообразным таком, то вы не успеете.
For our infielders, we teach a V tag. Для наших инфилдеров мы их учим V. V-образно. No, the runner. Now the ball's just waiting on him, and I'm ready. I didn't leave the zone. Make sense? I'm working tags. I'm also working relays, kind of what Pete was talking about. То есть я отрабатываю еще и повороты. Не только осаливание, но и повороты. 4 different directions. То есть 4 разные стороны. There's times as an infielder, Потому что когда будет время, think about a shortstop для инфилдера, например, шорт-стоп, that gets the throw from the first baseman который for a может double перейти play, на базе, and he's got to touch and turn right back around потому что он and должен make a бросить catch. обратно. As a receiver, I'm just working on that play. With me? That's what a shortstop would do. There's times when the relay is right back where it came from. Да, то есть надо бросать именно в ту сторону, когда откуда мяч пришел, то есть ну, с первой базы. Да. Then I would reset and 4-step. Значит, он говорит, я перезагружусь и заново начну движение. Now I'm going to go to the left. Again, second baseman, Теперь вторая база, я буду двигаться влево. turn it a double play from the left side. Теперь с левой стороны на дабл плей. He's going to catch and have to throw here. That's all I'm working on. То есть это все, на чем я работаю. Stop, reset, 4-step. Принял, перезагрузился, 4 шага, бросок. Just a receiver. To the right. Теперь в правую сторону. There's times, again, back base throw, where I've got to catch То есть будет время, когда мы должны поймать, and get turned and set to throw to my right. нужно повернуться, чтобы бросить вправо. This is the one they'll struggle with the most. Да, это самый сложный. Because again, it is about your feet. It's about getting yourself in a position to actually Потому что throw. надо переместить ноги и подготовиться к позиции. So they'll cheat. It's going to be one of these type of catches. Hard to deflect out of this one. Он говорит, да, то есть надо сразу есть, ну, They'll cheat with their feet. It's способ, когда okay. ноги сразу ставите вперед. But setting themselves up to catch Подготавливаем себя, чтобы поймать, and be set within the next step. и чтобы уже со следующим шагом быть готовым. Reset. 4-step. 4 шага. Remember, we're playing catch. То есть это, да, это просто броски отрабатывать. And obviously the last direction is here. This is your shortstop out to get a throw from the outfielder. Теперь, да, когда мы принимаем с аутфилда, шорт-стоп принимает с аутфилда мяч и бросает. This is your second baseman out from the outfielder. All we're doing is setting ourselves up on this side of our body, Подготавливаем свое тело, not turn straight on. не поворачиваемся, смотрим прямо. This is no bueno. Вот. Not good. А, Not good. это не очень хорошо. Athlete. Not athlete. Open your body, accept the throw. Setting yourself up to relay, То есть мы подготавливаем Get себя, athletic. чтобы переместиться, Stop. подготовиться reset, 4-step. и 4 шага сделать и бросить. So as a receiver, you work through tags, То есть как принимающий мы отрабатываем и осаливание, I work different relays. то есть различные повороты отрабатываем в разные стороны, броски. We call this active catch play. То есть мы называем это активный catch-play, ну, ловлю. And if you're a coach and you're right here with me, Если ну, вы как тренер рядом с игроком, you're coaching me through these movements. вы будете их тренировать по этим движениям, то есть стоя рядом с ними. Easy enough? Легко. Okay. Catchers. Perfect for you. Let's switch. Кетчеры. Catchers. We would take our catchers a lot like our infielders and do the same start. Да, мы будем делать Feet с square. кетчерами то же самое, что и практически с инфилдерами. The difference with the catcher is this. То есть разница только в They том, don't deflect. они не переносят. They can't deflect. What they've got to work on is the catch and the turn. То есть они должны работать над ловлей и поворотом. Show them your glove like this.
So he's got to get this thumb out of the way. Ему вот этот палец нужно будет убирать. So he can Большой see the палец. baseball. All he's working on as a receiver is catch and То turn. есть все, над чем он работает, это поймать и повернуть. Мы тебе точно не мешаем. Then it's easy to throw our hand in there. Потом будет легче бросить уже руку туда. There it is. That's all we're doing as catchers. Это все, что мы делаем как кетчер. Nice and easy in control. То есть спокойно, под контролем. We start to work out towards 90 feet. То есть потом мы увеличиваем дистанцию. I want our catchers to either get their squats underneath them or get their feet underneath them. So we could start a squat with the ball in the glove, ball in glove. То есть они уже начинают приседать с мячом в ловушке. 2-step or 4-step. 2 шага или 4 шага. Why 4-step as a catcher? То есть зачем делать 4 шага как кетчер? Just allowing them to try to feel themselves being balanced, being athletic. То есть чтобы чувствовать, что они Same footwork сбалансированы. applies. Two-step. And that's right out to 90 feet. Past 90 feet, he keeps two-stepping, four-stepping, whatever feels good to him. Когда увеличиваем дистанцию, он уже сам принимает решение. 2 шага или 4 шага, то, что ему комфортнее. But again, now it's about the receiving end. Но это насчет уже о том, как он будет принимать мяч. So how can we work on plays that happen in the game as a catcher? То есть как мы можем отрабатывать ситуации, которые происходят именно в реальной игре. Things that might happen would be a play at the plate. То есть ситуация, которая может произойти, это Again, based on my throw, there's a play at the plate with a runner. You've got to lay a tag down, да, то есть когда надо осалить отбивающих. right? And we're out far distance, right? Да, мы на большом расстоянии. So he could have one of these. That's what he's working on, making it game-like. Making it as game-like as he can. То есть подстраиваться, то есть под игровую ситуацию. Athletic, fast runner, just like the game. Infield in. То есть инфилд, перелет вовнутрь. Play at home plate, he turns into a first baseman. But I want to see his footwork catch. То есть я хочу смотреть Set up, throw to first base. и видеть, как он ими сворачивает. Infield in. And again, he makes that receiving play, stops, resets, two-step, four-step. То есть он опять же от 2 шага. Again, all this is about is finding a way during the catch play to recreate things that happen in the game. То есть это опять же, это все делается для того, чтобы отрабатывать вот эти игровые ситуации и под них подстраиваться. Well, it's a tough question to ask. Who knows the correct distance? Can't believe I'm doing this. Correct distance from home plate to second base. Кто знает расстояние от дома, which base? До второй From базы. home plate to second base. От дома до второй базы. Correct distance. Правильное расстояние. Umpire Arsenal. Umpire. 38? Oh, Jesus, inches and feet. Say meters. Oh. Feet. Who knows inches and feet? Сколько инчей? Американские системы, короче. Bad question. In America, 127, 3 3/8 inch. То есть в Америке 127,3 инча. 127. 127, 3 3/8. Your catchers rarely throw at that distance with intent to throw a runner out.
Your catchers rarely spend time throwing that distance, То есть у вас кетчеры почти никогда не кидают на такие расстояния, то есть редко. unless they're at home plate and infielders are at second. То есть да, если только инфилдер на второй базе, а он с дома, ему надо кинуть. So during your catch play, you've got to let them know, hey, this is where we need to start working on throws at second base. Да, и поэтому, когда мы начнем какие-то упражнения, мы должны также это упражнение отрабатывать и сказать кетчеру, что теперь мы кидаем на вторую базу. Again, nothing but outfield grass here. Nothing but outfield grass. They won't know. Set a cone there. Да, то есть нужно поставить конус там, потому что здесь только трава. Now, as a catcher, Теперь как кетчер, I'm working on throws at second base again during my catch play routine. теперь я отрабатываю броски на вторую базу как кетчер. Working on catch play. Trying to bring the game to catch play. Okay? Outfielders. Yeah, you're good. Outfielders. Switch again. Outfielders. Теперь для аутфилдеров. Somebody asked me, we were talking about pitchers, and your best outfielders at times may throw like your pitchers. То есть у вас кто-то из аутфилдеров могут часто кидать как питчеры, Outfielders have long arm circles. потому что у них длинная такая круг идет. Infielders have medium arm Потому circles. что у мидфилдеров, у инфилдеров у них короткое движение. Catchers have short arm circles. Да, у кетчеров самое короткое. So with the outfielder, it's set up the same way, feet square, С аутфилдерами то же самое такая настройка. but they're going to have a longer arm. Да, но у них будет длинное движение. That hurts. Это Long arm. Takes them a long time to throw. Это занимает очень много времени, чтобы бросить. But again, all we're doing is just getting loose, warming up our bodies. Все, что мы делаем, это разогреваем тело. From here to 90 feet, То есть keep it very basic. Best way to say this. The one time that it matters about outfield arm strength То есть тогда, когда это будет именно значимо о силе броска, is when it's time to throw somebody out. это именно тогда, когда нужно в аут кого-то отправить, бросить на аут. Nobody cares how hard you throw when you're just trying to throw it back into the shortstop. Да, то есть никого не волнует, как вы кидаете шорт-стопу, то есть когда Does that вы make просто sense? бросаете, а именно тогда, когда нужно в аут отправить. So we want our outfielders to think about playing catch in positions that they'll have to be in to throw somebody out. То есть и мы должны подготавливать всегда аутфилдеров, именно готовить их к той позиции, когда они будут бросать на аут. Ball and glove. Мяч в ловушке, 4-step. 4 шага, 2-step. 2 шага. It's all the same. It's all the same. Все то же самое. When it really matters, you got to go to a 2-step. Но когда это будет именно значимо, именно 2 шага будет решать. When it doesn't matter, Когда это уже не совсем Four важно, step. 4 шага. don't freak out when I do this. Не пугайте, когда я это сейчас делаю. I know you're always taught as an outfielder to field everything on the outside of your lead foot. Говорит, я знаю, что как аутфилдер вас всегда учили принять мяч с этой стороны. Give your players freedom if it feels better to them to field that ground ball here. Он говорит, если вашим игрокам удобнее ловить с этой стороны, то есть дайте им это делать. Speed of the ground ball takes a bad hop on the grass. Потому что и какой-нибудь летит граунд-бол, он отлетает в какую-нибудь другую сторону. They may find themselves right here. Они могут быть именно в этой ситуации. And if catch play allows us to, let's teach them how to get athletic То есть and если play это catch. упражнение будет отрабатываться, как отрабатывать вот эти броски, то есть в этой ситуации. So feel free to do both. То есть они должны отрабатывать обе ситуации с обоих сторон. Past 90 feet. Теперь на большие дистанции. Exactly what Pete was talking about. Find ways to recreate fly balls. То есть
надо найти ситуацию, когда создать флайбол. Because that's when they're going to throw somebody out, that and ground balls. То есть это тогда, когда вы в аут будете кого-то отправлять. Almost ate it on national TV. Like it. One more time. Tell him I didn't play outfield. You didn't tell him. Но он никогда не играл в аутфилде, поэтому может быть проблема. Directions. То есть направление. Directions. Directions. Ground ball directions. То есть всегда ищем направление. You got 4 different ways to go. Make your outfielders work their feet. То есть сделать так, чтобы аутфилдеры работали ногами в разных направлениях тоже. Does all that make sense? Это имеет смысл какой-то. Is there any questions about catch play? Есть ли какие-то Questions? вопросы? Drag line right there. Any questions? Какие-то вопросы есть? Если мяч ловить уходящий слева, вот это допускает разворот и бросок. He's like reaching for the ball here. Is it possible? Yes. So I should have brought that up. We were talking about infield play. Он говорит, да, он говорит, мне надо было об этом сказать, когда мы про инфилд еще разговаривали. He's asking about a play to where your body's moving really far away. Is it okay to do a spin move? Да, то есть он говорит, спрашивает, можно ли поворачиваться, когда мы тянем. Absolutely. If I go to field a ground ball and I'm way out here in the outfield grass, the only move I have to throw to first base is to Только do this. движение, которое я могу использовать, это это, да. Same thing as an outfielder. То есть это в инфилде то же самое в аутфилде. Love side. Have them work on both. Да, они должны отрабатывать оба, и то, и то. Допустимо ли давать упражнения аутфилду, если у меня мяч не в ловушке, например, по земле не ударится? Can we use the ground ball exercises like when it's just playing? Or Yes. outfield? Да. Yes. So, the reason why we went to ball and glove is based on the fields that you play on, tall grass versus short grass. Да, он говорит, разница это именно в траве, то есть высокая трава и низкая трава. Он говорит, Tall grass, where'd baseball go? And it's tougher to do this. это тяжелее ловушки его подобрать. So yes, the key is freedom. You have freedom inside this to make it what you want to make it. Он говорит, да, надо как бы свободой пользоваться и самому решать, что для себя комфортно. For instance, with Nikita and the catchers, То есть для него, вот как кетчеру, he could literally turn his catch play into this. And throw it. He can do that. He's got complete freedom to do that. да, то есть у него вообще полная свобода. You make it what you want. То есть он делает то, что он хочет. Just want to make sure as coaches we're using this time not just as time to go get loose, but as time to get better as players. Да, он говорит, ну как тренеры мы хотим, чтобы стать лучше, делать игроков лучше, а не говорить им, что каждый раз используется свобода. То есть они могут пользоваться этой свободой, но в нужной ситуации. А вот разворот пальца кетчера, что-то, честно говоря, хоть я всю жизнь играл, немножко не понял. Можно еще раз? Turn. Да, So, okay. Can we come in a little tighter? Можно я еще спрошу, почему я задал этот вопрос? You were taught this. Да, потому что все-таки у этого кетчера у него нет ловушки, у него мэп. Yeah, Поэтому мы по-другому играем. It's not a glove, it's a map. And I never turn my finger, I just keep ball inside because it's a very dangerous for grabber. I just like that. Right. I never turn my finger. So, we're going to do a catching clinic later. Он говорит, да, мы для кетчеров сейчас попозже будем. But just Ну, while, да, он показывал. yes, but while we're talking about it. So, take this the right way. I was taught as a Он kid говорит, его учили ребенком,
that as a catcher, it was Как- always как- catch, Как кетчера, sorry, catch, move with it, and get it to my ear, что поймал, подвел, right? Catchers, именно для кетчера. here. What professional baseball is starting to find through video Но потом профессиональные уже бейсболисты через видео is that начали the best throwers, обнаружить, что лучшие бросающие, the glove never gets to their ear. то есть у них никогда у уха Never. перчатки не бывает, ловушка. Because now I'm out of balance as a thrower. Потому что у него сейчас он не в балансе. So, in anything we've done in throwing, especially in Major League Baseball, we always try to keep balance. Он говорит, мы всегда стараемся баланс. So, as a thrower, so I field, Как and I turn. бросающий, Call this the common starting ground да, такая центровая точка старта for every thrower. на каждый бросок. Common starting ground. То есть это точка начала. And that's where the glove stops. Это где ловушка останавливается. And it helps us get back to balance. The glove never comes past common starting Ловушка ground. никогда не идет туда. Even as a catcher. Даже как кетчер. So that I get back to balance. Чтобы обратно в баланс. Elite throwers, high-level throwers, never get here to play catch to throw somebody out. То есть самые высшие бросающие, высокого They уровня, они turn никогда не is- подводят куб. And that's why they're teaching the turn. They're teaching this as soon as they can. Nikita, they're teaching that as soon as they can to get that big thumb out of the way so you can go get it. Он говорит, чтобы сразу взять мяч. So that as everything's moving, you can break and be balanced. So it is different, and you'd have to spend time talking. Like when we were playing catch, Он говорит, когда мы бросали друг другу сейчас, I saw Nikita's first moves. он говорит, я видел, что он Over here. именно так и Like, делает. jump right here for me. Just do what you do. Он говорит, делай, что ты делаешь. And so again, common starting ground is right here. То есть начало, точка начала. You guys see that? Turn this way. Don't move. Common starting ground's right here. То есть это His точка glove начала. is past it. А у него ловушка уже уходила больше вправо. So I would try to coach him away. Go ahead and turn back to me. Go ahead and turn back to me. I would want to coach him in a way. Я хочу его тренировать так, How soon can you get it out of your то glove? есть как быстро он Out in может front. How взять soon из can you ловушки. get it out in front? Common starting ground. Don't move. Turn this way. Common starting ground. And stayed right there, and he's balanced the throw. Он готов. That's why this, how soon can we do it? Go get it so that we remain balanced to throw. So this exercise doesn't work anymore. Sorry? This exercise doesn't work anymore. Outdated. Все. Outdated. So, I'm here. So, for catchers, that's why we started catch play. That was the first move that we wanted. Поэтому мы отрабатываем это как самое первое упражнение, And see it with their eye. чтобы они видели глазами, And see it. See the baseball. чтобы они сразу видели мяч. So it's easier in drills, we'll talk about later, to have them, Мы попозже поговорим, Go что get it. в упражнениях instead of они это используют, чтобы bringing it to собрать me. мяч. Does that make sense? Я тоже не был согласен, когда меня учили. Я знал, что Но приходилось делать. I understand. And this is only within the last 5 years. Это только последние 5 лет. More, so, if I'm just at practice watching Nikita, Он говорит, если я только на тренировке смотрю на Никиту, and I don't have video, у меня нет видео никакого, my eyes can play tricks on me. он говорит, я могу быть обманутым зрением. Just like a hitting coach, Так же, как и на отбивании, he takes a swing, когда он машет, and I see what I want to see. он говорит, я вижу то, что я хочу видеть. But if I break down video, Но если я по видео уже буду смотреть, it'll force me to see things I didn't even know were happening. он говорит, я увижу вещи, которые я даже не обращал внимания. So, last night Pete talked about the difference in the swing Он говорит, вчера Витя рассказывал о разнице в отбивании, and how everything used to be this, да, как раньше отбивали сверху вниз, and now it's starting to be а this, теперь это уже вот так. so that we somehow get back to this. То
есть, чтобы ну, нам прийти в какой-то такой баланс. If I'm just coaching him with no video То есть, если я его тренирую без всяких, and he takes a swing, I may think that he's back to level. и он отбивает, он может думать, что он так и отбивает. Until I go back and watch video and he's still А потом он making говорит, я this вижу move. видео, и он отбивает все еще так. So with catchers specifically, back to that. With your infielders, with your outfielders, if you can take your phone, like some of you had your phone, and just videotape it, Если вы можете взять телефон и записывать их, всех аутфилдеров, инфилдеров, go to slow motion, ну, на slow motion идете, на замедленный. it'll tell you everything you want to know. Он говорит, вы увидите все, что вы хотите узнать. And you'll see, again, from a catcher perspective, you'll see that glove not want to turn То есть вы увидите, как у until кетчера, back here, stop, it's way past common starting ground. то есть вы увидите, как ловушка переходит туда Same дальше. thing as an infielder. То есть то же самое для If I watch инфилдера. video, I want to make sure that glove breaks and stays Я away. хочу, он говорит, увидеть, чтобы From ну, here. ловушка сходилась. Video can be everything for you as a coach. Говорит, как тренеру видео может быть вообще все. Thank you very much. My pleasure. My pleasure. Вопросы еще? Just want to let you know before we send you to lunch, Dimitri. Is that right? Yes. The U.S. government sent Pete and I Он говорит, американское правительство Пита и меня к вам прислало, to show you what an ugly man looks like чтобы показать, как страшный мужчина выглядит, and what a gorgeous man looks like. как красивый мужчина выглядит. Thank you.